All right, so today we basically just got up and we had news that there was kids that were abandoned and being left completely alone by their parents. And to survive, what they've been doing is staying under these bridges and just surviving. And basically, what the city is doing, or what the people are doing, is basically going by and just feeding them to keep them, to keep them fed and to give them whatever they can to so they can survive. So we're trying to find, where it is in these villages or in these towns, and basically where we're at is, honestly, I don't even know where the hell we're at. We are still in Merida, but we took a route that is not as popular. As you can tell, there's people here living. But in order to get to that bridge, we need to be able to pass this area. We need to go through up there. But we don't think that they're gonna go ahead and allow us to go that way. And we also don't want to disturb somebody else's household or way of life in order to get what we want. So we're gonna go ahead and try to find another route, see if we could get what we're looking for. We want to be able to find these kids and see what their life is like. And after filming, we're gonna go ahead and get them some food and whatnot. So I guess it's through there. ¿Por dónde? ¿Por allá? Oh shit. ¿Y qué preguntaron? I think this is more of an adventure than what we thought. We're just going through, I guess, undeveloped area just to get to it. Si yo hubiese traído jeans, pensé que íbamos a estar en aire libre, abierto y vaina. Yeah, this is definitely more of an undeveloped area and definitely more abandoned. So let's see what life is like under the bridge. Yo no sé, pero por aquí hacen algo de eso, te lo aseguro. No sé dónde. Imagínate, está guindado y ahorita. No veo nada. Ajá, eso. Porque ahí tienen reclusos. Creo. So we didn't actually find these kids that are trying to survive under the bridge. We actually found a skate park. But let's see if we could keep going and we could find, these kids and see what life is like for them. Maybe, hopefully, be able to help them too. Give them something. That's what I want to do mostly. Looks like what we're looking for, but not this store here. No, y aquí mira, si llegan los carros aquí. Ah, es familia. Yeah, I don't think it's what we're looking for. Yeah. Negative. Pasa que nosotros entramos por el lugar equivocado, pero tomamos un parquecito público. I think it's still a pretty cool area. It's like a hidden skate park. I think it's still pretty cool, but it's not what we're looking for. Trying to find these kids. We're on a hunt for kids. Weird.
All right, so we're gonna go ahead and try a different area. We're hearing that it's closer to this place called El Chama. So we're gonna go ahead and see if we go over there. And for now, we're just gonna keep trying to explore whatever area we can. I think it's all new for everybody here. One of these guys. For him, he's actually native from here. He's native from here, and so is, where is she? So is she. So, trying out new things, seeing different areas, not so bad. But let's see if we could actually figure out where these kids are. ¿Quién? Sí. Bolívar. American food, look. Y lo saco por otra vez. ¿Dónde? ¿Para acá? Sí. Para acá es Villa San Maximo. ¿Sabes que aquí sí hay gente que busca ahora? Aquí también. Más que todo en Caracas se hace eso, ¿no? Sí, pero aquí sí. Como la parte más nice. If you notice, the streets are real dead because it's Sunday. Still in a lot of countries, Sunday is still a very sacred day. So everybody's just home, relaxing from a long weekend and from working hard. And also for religious reasons as well. Vamos a llegar y vamos a la mano derecha. Lo que piensan que... Por si acaso, por si no veían la primera. Ya hay... Aquí he visto una bien mala. ¿Para quién? para nosotros. Esos son los tiros. Esos son Ay. los morteros. A las invasiones. Invasiones brisas del río. Que es para allá para abajo, ¿no? Debe ser. Ahí te la pregunto más. ¿Cómo es filmar por ser? ¿Me metí mal o qué? Hay salida, hay un huequito por ahí. Pero al final va abajo para aceptar las paradas. Ustedes están en el apartamento, la brisa. Epa, perrito. Mierda. Internet, no, weón. No, venga, compadre. Oye, pero para la derecha, para la derecha. That's what I got right now. I'm by the wheel. Uy, buenas, buenas. Vienen las vacas. ¿Dónde? ¿Dónde? De llamar porque ya va a estar. Buenas, buenas. Apaga el carro, ¿no?
Yeah, I don't even know where we are. We have these two dudes that, well, basically they're the reason we were able to make it to Merida. We met them on the bus and we were able to catch a ride. All right, let's go explore. ¿Cómo ven ustedes inversiones, Fernanda? ¿Cómo ven esa invasión? Yo creo que son slums. ¿Slum? Slums. Yeah, the slums. Ya se dieron cuenta ya. Haciendo transferencia, bueno. So the guys are doing something on their phone. I guess they're transferring money to someone they need to. So we just decided to just keep walking and see if we could just get into these slums by foot. Bueno. Yo no camino muy rápido. Ah, ok. Y eso que digo aquí. Y no han venido aquí a acomodar esta es la única calle para entrarle. Apparently it's the only way to come in through the car. And ¿cómo se llama? Comunidad Brisa del Río. La comunidad Brisa de Río. Basically, the community of the river's breeze. I guess because they live right on top of a river, or right by a river. Buenas. Yo, there's a big cock over there. So Lady mentioned, we asked her if there's any kids that have been abandoned right here. She says no. So I think that's a good thing. But we did find, you know, basically his lifestyle, the slums here by the river. And yeah, I think we have. I found you. So even out here, families are getting together because it is a Sunday. They're coming together to pray, you know, I mean, usually the reason why they pray is obviously to keep anybody that's sick safe, you know, to be able to prosper, to be able to live, and to be able to have all the blessings in the world, right? So, and we still don't know where the hell we're going. ¿Ah? También un poquito dice el río. La Listo. Barbie. Sí, le dicen a la señora. La Barbie. Vamos, Robin. Bueno, señor Rafael. Eso, toda esta parte aquí era río antes. Sí. Esta era playa río. Es playa río. Pero hay una señora que vive al final de esta calle y de esta también. Ajá. Que le queda cerquita arriba. La señora dice la Barbie. Y por aquí también, mira, ¿quieren vaya por aquí? Ah, por aquí también digamos que está río. Ok, ¿y por qué se secó demasiado? No, ¿cómo está el río, verdad? Ellos quieren ver el río. Sí, ya. Tranqui. Chao, chao. A mí hasta tengo un computador. I think through here is better, no? Amigo, vean, estamos también aquí, me esperen acá. ¿Está bien? Dale, tranquilo, permiso. Muchas gracias, muchas gracias. Hola. Hola. Ah, el gatico. Okay, he didn't like you. That's perfect. Alright, let's go check out the river. We're basically just passing through somebody's territory, and you know, we decided we could go to the river, and literally the guy just gave us a handshake. That's asking where we're from, and he's more than happy to lead us to the river here.
here, people that are trying to get some gold. You will find little gold nuggets. Just happen to Hermoso. all over in gold, Está todo hermoso. almost all over the country you find this. So here's the river channel. Y este río para los habitantes de acá es bien. So what the guy just explained to us was that a lot of the stuff that they do here, he'd rather live here than live elsewhere in places that are kind of owned by the government, just because he has a lot more freedom by the river. And by the river, he's actually able to work more. He's actually able to plant more vegetation, so he's able to live off of it. He was saying that there was issues with people robbing his vegetation. He plants corn, he plants yucca, he plants all kinds of things, but it basically keeps him busy. He's more or less always building something of his own here in nature. So I thought it was really interesting that he'd rather prefer this than anything else that's government affiliated. Than he'd rather prefer, rather pick this than anything, than any help from the government or his parents. And as you can see here, he was explaining to us that rocks like this is what he's been collecting. He's been collecting these rocks, put them all around here. I thought this was natural, but it's not. And the reason why he's collecting is because he's trying to keep the river from coming up and from one day damaging his property. So that was amazing. Right now, I think he went over there to show Carlos a couple more things about life by the river, and we'll go ahead and go over there right now. Basically, there's a lot of things they plant around here. A lot of areas are where they plant. I'm not sure exactly what they're planting here, but you can see, well, I guess we do have something like plantains or bananas here. And you can see there's a lot of space for vegetation. He's gonna have us cross right now. Yo creo que no nos queremos mojar los pies. No queremos mojarnos los pies. Yeah, I don't think we're gonna be able to cross over here. He could cross. He's used to it, but we only have one pair of shoes. No hay nada que la piedra más difícil. Nada. O sea, aquí se acumula todo lo que es. Aquí todo lo que es vaguada, todo lo que es. Con todo lo que arrastra el río. Sí. Mira aquí, el techo. Pero está limpiecito. ¿Y quién lo limpia? A veces nosotros, las mismas personas, por la necesidad, Ajá. llegamos acá al médico, buscamos leña, buscamos objetos que han dejado otra persona y nosotros les sacamos eso. Así como la gente que está, por lo menos un ejemplo, allá arriba. Ajá. Allá hay cerca, hay casas que eso están en peligro, porque en un pequeño derrumbe que puede haber aquí, arrastra todo y terminan acá en el río. Ah, fue pucha. Cuando por lo menos un ejemplo, han habido, como ustedes observan allá, varios deslaves que terminan en el río. Ah, sí, acá. Cuando eso derrame ocurre, toda la tierra que cae y las piedras acumulan el agua. Esa agua recibe una presión que lo manda para acá, para la isla se parte en el medio y ocurre una pequeña vena de agua, de tanto derrumbe que ya lleva. ¿Y eso lo puede afectar a ustedes? Sí, claro. Si llega a haber un buen deslizamiento de tierra, todo ese deslizamiento tapa el río. Al taparlo, el río se Taparlo, para acá. claro. He's basically saying that there's a bunch of rock slides that can happen here, and there's people up there that live basically in danger of ever one day having a rock slide big enough that will cause all of their homes to fall. And if those homes fall and there's a rock slide, it's gonna go ahead and it's gonna block the river from going that way and fill up this way and basically go up in level. And he lives over here, and if that river comes up far enough, it's gonna start flooding all the vegetation where
everywhere that they live over here. And of course that's dangerous for their lifestyle. Eso me lo cedieron, o sea, yo me lo compré. La otra mitad me lo cedieron, me lo regalaron. Porque, pues, por la necesidad, yo le dije a la persona que tenía que necesidad y me dijo, no se preocupe. En cuanto vale un terreno aquí, más o menos, porque al que ya he vivido, digan, no le prestan atención. Aquí yo lo he cruzado tranquilamente, como han observado, hasta he sacado piedra, el cual me va a ayudar a hacer mi... Oye, y si aquí uno vive sin ley, ¿tú crees que es más peligroso o más piadoso? Aquí en realidad, al vivir sin ley acá en este lado, es más peligroso. Más peligroso. Claro, porque aquí te pueden conseguir un ejemplo, robando algo. Sí. La ley no te va a amparar. En este momento yo me puedo encargar de tu vida. Sí. Porque tú ya perdiste de tu alcance, tú ya perdiste la ley por parte tuya. Sí. Porque al robarme a mí, tú tenías que pensar en ti primero. Sí, No claro. estás pensando en tu sistema. Ponle que por la necesidad no se niega. Claro. Tú me puedes robar a mí por necesidad, yo estoy bien aquí, no importa. Pero si no es para ti por tu necesidad, sino para simplemente tú fumártelo. O sea, son cosas incorrectas. Claro. Para nosotros no es lo correcto. O sea, si tú lo haces por los niños está bien. Claro. Uno, póngale que le pidan a uno. Yo no le voy a dar un racimo, Claro. pero le puedo dar una mano. Y robarnos. ¿Y aquí se ayudan entre ustedes o no? O todos... Aquí todos nos comemos con todos. Ok. Aquí no hay humildad, aquí no hay generosidad, aquí toda la gente es un chisme. Con decirlo así, mira, es como la pólvora de la dinamita. Claro. Aquí tú no puedes decir algo entre nosotros dos porque de una vez... Todos. Aquí no hay... Ah, claro. Uno encuentra algo por ahí y si es bueno para ti, claro, no vas a decir nada. Porque es para sobrevivir. Es correcto, aquí... No le, por lo menos un ejemplo, tú te conseguiste allá un caucho que está en buen estado. Ajá. Y me lo he encontrado. Sí. Tú consigues un caucho ahí en buen estado, tú lo agarras y te lo llevas y nadie te dice nada. Nadie te dice nada. Puede ser de cualquier persona. ¿Y qué puede hacer con ese caucho? Pues yo hago asientos. Asientos. Yo creo asientos, los cuales por lo menos coloco dos cauchos, los lleno de tierra, le pongo un costal. Listo, ya tenemos ya. Claro. Haciendo lo que pueda con el río. Entonces el río es vida. ¿Quieres que te diga algo? Ajá. La naturaleza es vida. Claro. Lo que pasa es que nosotros no le sacamos provecho a esto, a lo que tenemos. No le sacamos provecho, nosotros nos aferramos a los objetos, a las cosas de la ciudad, pero no vemos la naturaleza. Esto es algo hermoso. Claro. Vivir cerca de un río para mí ha sido lo mejor, lo más hermoso, a pesar de que crezca, ¿no? Claro. Porque es así como es como uno el río. Cuando uno pasa por rabia, Claro, pero cuando uno pasa por alegría, mira. Claro. Por lo menos en este es un ejemplo, el río está alegre, Sí. porque no hay brisa, no ha llovido, no ha crecido, está Claro. estable, está tranquilo. Claro. Pero cuando el río está, uy no, eso es horrible. Imagínate, mira, una anécdota que te voy a contar. La otra vez yo estaba en el río, en la parte de atrás, de ahí donde tú viste la isla que yo hice, Sí. ahí yo estaba cerca. Y en ese momento iba bajando una piedra gigante como esta. Ajá. Yo estaba en el río. ¿Cómo está? Como esta. Oh, Iba otra que estaba trancándola. sí. Bajan las dos. Yo ahí en este lado. ¡plum! Aquí. Por ejemplo, yo. Sí, como aquí, por ejemplo por acá. Ok. Yo metido en el río, ¿no? Ajá. ¡plum! Imagínate tú que estando ahí en el piso, la vibración. Claro, el claro. miedo que te da. Imagínate ser tú aplastado por eso. Sí, claro. No, yo le tengo mucho respeto al río, siendo sincero. Es algo hermoso, pero Claro. a las cosas, hasta un carro, una moto, cualquier cosa, uno tiene que tenerle respeto. Respeto. Tú no sabes qué cosas pueden hacer. Basically, another thing that he's saying is that not only is river the life for them, there's also a lot of danger being by the river because there's these huge boulders that come and hit each other. But another thing that he was mentioning was that this area of town is lawless. Police doesn't come here, and basically you're on your own. And if anything happens, it's up to you to handle your business. And if anybody's robbing you and stuff like that, you're gonna have to handle your business. And because resources are so scarce around here, whatever you find for yourself, whatever it is of value, you're not gonna tell anybody else.
And he was also saying, you basically just trespass into an area that you're lawless, so I can do whatever I want with you. But I don't think he's going to do anything. Yo creo que nosotros estamos acá sin ley, estamos bien, ¿no? Contigo. Sí, claro. So yeah, we're good. But we're going to go ahead and head back and see what else he can tell us. Porque no lo tengo. Pero él es feliz. Pero quiere que le diga algo. Sí, claro. Estar en la naturaleza es lo más hermoso que puede haber en el mundo. Claro. Esto es hermoso. Lo que pasa es que nadie le saca provecho. Claro. A la naturaleza. So he's saying he doesn't have much, but he lives extremely happy. Remember what I was telling you? You know, sometimes when you sacrifice time for materialistic things, you tend to be a little more sad. This guy has all the time in the world, and although he doesn't have much, he's extremely happy. He's gonna go ahead and show us a little more about where he lives and see if we head out. Frijoles y bueno, la yuca que crecen aquí mismo donde crecen la yuca. Aquí. Sí, atrás. Por todo aquí. Este tipo Mire, le voy a mostrar. He's gonna show us where they grow the yucca. Mostrar la yuca que me dan. Ahí está. La que usan aquí ahora y no tienen que usar las leyes. Por ahorita había tardado 4 meses, 3 semanas. Esa es la que defendemos nosotros del río. Esa no saca. Esa sigue siempre. ¿Y qué es lo que está cocinando ahí? frijol chile. Ah, listo. ¿De qué está hecho el metal ese? ¿Es un hierro? Esto Eso es la rejilla. una rejilla de nevera. ¿Qué Aquí significa más eso? abajo hay un botadero al cual nosotros acudimos Ujú. para buscar cosas que por lo menos necesitemos, como plásticos, como pueden ver, leña o objetos que nos ayudan a nosotros. Claro. Y este pequeño desastre que ven aquí, que es como lo que estamos haciendo, mojando el piso, es para que el agua se agarre a la tierra y no salga polvo, porque de otra manera eso le afecta a uno en la nariz. Son alérgicos al polvo y cosas. Estos son tus hijos de acá. Tienes 3. Y un niño. Son los hijos. 2 niñas y un Hermosos. varoncito, correcto. ¿Y cómo se llaman? Stephanie. Muy lindo tu nombre. ¿Y tú? Estás trabajando, Stephanie. Samira. Muy bonito también. Right now she's actually working. Her parents have her doing chores. Basically what they do, they put water on top of all this to make sure that this isn't affecting them. The dust will affect them over time from the dirt. Aquí, bueno, ahí. ¿Tú tienes 3? No, tú tienes como 6. 9, wow. ¿Y tú? Yo lo guío, lo cargo, ustedes lo guío. 6. Tú no tienes 6. No, yo no creo que tienes 6. Creo que tú tienes 3. Él sí tiene 3. Tú tienes 3. ¿Por qué quieres ser más mayor? Quédate, niño, es mejor. Lograr hacerle el examen que requiere y lograr saber qué es lo que tiene la Todo que venga de la tierra. Y pues ella toma ácido alcohólico y clonazepam para poder recontrolar las convulsiones. Y pues no estudia por eso, porque pues en cualquier momento convulsiones la profesora no se va a hacer responsable. Mejor mantenerlos aquí en la casita para... Es mejor si por lo menos ella, pues todavía Ustedes no lo ven aquí, estudia. ustedes lo ven. Y ella como sí un es techo la única que pequeño. estudia. De los 7 enanitos, pero hay puro 3. Hay 3 enanitos. Que son mis niños. Este nosotros lo hicimos, este es el pequeño rancho con el que nosotros arrancamos. Cuarto. Está hecho con puro plástico. Y claro, Estudia por Empezaron aquí con mismo, esto y después cerca. fueron construyendo Sí, allá. nada, que arriba hay Aquí una los escuela. niños y Si ahí queda retirada, pues yo la llevo y la traigo. Todos los días. So this little Todos one los días no, un día a la semana. actually convulses, Porque and her mom has decided to not have her go to school because it's a lot more dangerous for her to go to school, and if she has any convulsions at school, it could be the end of her. So she'd rather have her here, close to her, where she can attend to her and take her to the hospital just in case. And she actually goes to school, and she's proud of it. And yeah. sufre de un daño, por lo menos el niño, como podemos ver, sufre de los piecitos. Ella sufre de miopía
de una pequeña operación que tiene por acá, de una tripita. Porque cuando estuvo pequeña ella pues la tuvieron en P28 y resulta ser de que, como sabemos, cuando amamantan a alguien tenemos que sacarle los brazos, porque si no de otra manera le revientan las tripitas. Eso le pasó a ella. Y aquí lo que tiene es una tripita de plástico. Ella de por vida le prohibieron el chocolate, los granos. Lo que pasa es que ya estos granos como que ya los toleró. ya los toleró. Ya, sí. Sí, ya. Y Eso es otra vez la cicatriz. Hay que muestra cogerlo. la cicatriz. Sí. Wow. Y lo que ya tiene ahí reemplaza la bolsa. Sí. Eso, ella tiene algo de plástico que le pusieron por este de acá, Sí. que ya se le volvió parte de carne. Porque eso fue cuando ella estaba recién nacida. O sea, eso es Tenía algo apenas 5 espectacular. días de nacida. Lo que han creado en No se realidad. le sucedió. Ya después del tiempo se le Pues volvió parte de ella carne. acá, ella se le inflama esto. Cuando ella va a convulsionar, se le pone esto morado y esto se le brota. Este pequeño. Esto, como pueden ver acá, esto fue gesto de una pequeña infección que ella le dio urinaria. Le creó un edema en la cabeza, el cual le crea convulsiones cuando ella no toma un jarabe y una pastilla. Ah, entonces ustedes lo controlan con un jarabe. Con y- un jarabe, el cual nosotros le Pastillas. hemos reducido poco a poco porque hay que saber que no podemos aferrarnos nosotros a algo. Claro. Imagínate cuando no esté el jarabe, ¿qué va a hacer de la niña? Entonces eso es lo que ella la mantiene así de pie. En un día ella puede llegar a convulsionar hasta 18 veces. Lo que pasa es que el jarabe la mantiene así como una moto en neutro. No que no suba ni que baje, sino que esté estable. Sí. Y ella no puede pasar rabia, no puede pasar nada. Y sin embargo aquí a veces. A veces pelea pasa mucho eso. con los hermanitos. Y aquí otra de las plagas más fuertes es esa, los zancudos. Sí, no, ya me están... So basically, what you explaining is that all three of their kids have something, and if you saw the little one, 3-year-old, his the way his legs are forming, it doesn't allow him to walk much. So they also rather have him here. The other one that you saw, the eldest one, sorry. If you saw her, she showed her scar, and that's basically replacing. What was it? I think it's replacing part of her bladder, just part of her digestive system, and it's made of plastic, so it allows her to digest and whatnot. And then, of course, as you can see, the guy was pointing into the girl's forehead, and she suffers of some form of edema, where when it swells up, it causes her to convulse. And with a little bit of medicine and some natural remedies, it's able to kind of regulate that and keep her neutral. But she's gonna live a life where she can get upset, and her getting upset will give her convulsions. Something I can relate to too, because my cyst that I have in the center of my brain, will give me convulsions. I've had 3 convulsions in my life from extremities of anxiety and anger. Basically, when I went through that, it was from traveling and just going through things I wasn't used to. But that's besides the point. But here, I mean, it's definitely not an easy life. Al principio comenzamos con Nino, después arrancamos con la otra gatita. Que ya nos regalaron. Nino y Nino. Este es el asiento que yo les comento, miren. ¿Ese es el qué? El asiento, miren. Con un caucho. Le pongo esto y le pongo un pedazo de tela ahí y se puede sentar. Ahí se siente, este es el comedor aquí. Este es el comedor. Algo creado por la naturaleza, miren. Madera, el cual le pongo almohadas a ambos lados y queda como un colchón. Queda como un asiento perfecto. Y este dijiste que aquí es donde duermen ustedes, ¿no? And what you guys may consider, just fallen trees and rubble, this is actually the living room, and he puts pillows here so you can actually have a seat. If you can see, it has the form of a seat, and over here as well, he'll use the tire and that part of foam to be able to sit as well, and everything is more or less the living headquarters. ¿Y cuántos puedes cazar en un mes? En un día no, en un día puedo cazar 3 mínimo. Porque No, en un mes. En un mes, cónchale. Ah, si 3 en un día, pues.
Sí, en un día puedo cazar 3. Porque yo ya sé dónde están. Ellos siempre se paran en la isla. Entonces Claro. uno llega, se esconde por allá y se zampa escondido. 3 en awesome. un día, pero en un mes no, hasta Claro, el momento claro. no le he sacado cuenta, si le soy sincero. No. He's basically saying that he also hunts different kinds of birds, and he could get up to 3 a day. And the reason why is because he knows exactly where they always go and their route that they always take, and he just huddles down and shoots and always gets them. So these kids are looking at me beautifully. Mira, lo que para uno es basura. Es basura, mira. Esto es un capó de un carro, Sí, el cual lo utilizo yo como techo, claro, claro. para que no se me mojen las cosas. He's saying that this may be trash for some people, but for us it's gold. This is the hood of a car, and he uses it to cover many of their belongings. Cestas, para guardar la ropa y las cosas. Claro, claro, claro. And this is clean water that he actually collects from his neighbors. Sometimes they work with each other. Look, they're getting super excited about seeing the airplane or hearing the airplane pass. Ya casi lo viste. Sí lo viste. ¿Qué es esa sonrisa? Epa. Ellos tienen que tener su privacidad como niños, Sí, claro. jugar, Ajá, su ajá. tiempo y nosotros nuestra privacidad. Claro, claro. Aunque al principio, So here's where the parents stay, and here's where the kids will stay. And what he's saying is, you gotta have a little bit of privacy, you know, so you can have, you know, intimate moments. He's saying it's rough in the beginning though. The kids will interrupt. I think that happens in every household. Sí, hablo en inglés. Soy parte americano. ¿Quieres aprender inglés? Un día, ¿verdad? Un día y un día lo vas a hacer. agacha. She's loving the fact that I speak English. See, look at her, she's all happy. ¿Me estás mirando así porque hablo inglés? Sí. They're checking out the camera right now. ¿Te gusta la cámara? Sí, bacano, ¿no? Pero que el niño también quiere ver. Esas son mis fotos de mi casa. O sea, que llega la teléfono y pesa, no tocamos las fotos. Sí. The real photogenic. They love it. Look at them, look at them. Ustedes como sonríen tan bellas. Y él, yo no creo que sabe lo que está pasando. This. He's looking at it like, what is Yo this? vivo en el centro. I think it is, quiero ver. Epa. Sí. Así. Ah, mírala, mírala. Sí, ellos están de visita ahorita. Claro, claro. Están de visita. Creo que mañana. Ah, she's posing, she's posing. Oh, he wants a little bit of the action. Bueno, de terminar de ver, yo me inquieto mucho. ¿Y cómo van a hacer para subir a...? Ah, es que Para andamos arriba, con para otros arriba. amigos que están en carro, pero no sé si hicieron. Porque siempre es It lejos. doesn't matter where you live. Entonces. You're always gonna be prideful of where you come from. Que viva Venezuela. Yo sinceramente nunca había llegado hasta esta parte. El Sama, Cuando yo no conocía de aquí para abajo nada. Y mi esposa me dice, no, ¿cómo caminamos al barrio? Ajá, ¿cómo? Sí, yo soy de Hello. So she loves mathematics. Listo, muchas gracias. Fue un placer, fue un placer. Cuando Listo. quieran, Claro. cuando te me alcance. Un placer Aquí conocerlo. vamos a Muchas gracias. Chao, chao. Bye. Oh, oh. Chao, chao. Bye. Chaito. Bye bye, buddy. Bueno, Hasta muchas luego, gracias. Oh, Hasta luego, que estés Muchas gracias Un y bueno, placer. buen provecho. Ya pronto estará ahí. gracias por todo, gracias por todo. Gracias por enseñarnos todo también. Cuando quieras, puedan. está bienvenido. Sí. Muchísimas gracias por Nos vemos. Les mostraré yo el botadero. Regresaremos En la en próxima. el futuro cuando tenga aquí la casa del... Quedarse, visitarnos, que tengan tiempo
Y que quieran venir a quedarse, miren, se pueden quedar hasta allá en el cuarto. No tenemos mucho, por aquí van a haber más cosas. Claro, siempre. Amén. Muchísimas gracias. Todos se Dios los despidan, bendiga todos y de nos una. vemos. Todos de una. Chao. Chao. Chao, chao. Muchas gracias. Oh, they're beautiful people. I love it. Beautiful people. Now we're gonna go ahead and find their friends because I don't know where we left them. Just head back home. So I guess we weren't able to find, the kids that are abandoned. It's this way. You wanna go around? Okay. Well, I guess we're gonna go around and see something else. But I guess we weren't able to find the kids that were abandoned. But I think that's a good thing. I think it's a good thing. So far, these kids are being taken care of by the parents, and they have real nice vegetation going on here. And even while being, living straight from nature, living off the ground, off of, the ground that they live in, they're still extremely happy. And you gotta take pride in that. They still take pride. So if they can take pride in having a little bit, we could all take pride in having a lot. So keep that in mind. Always keep that in mind. Doesn't matter what it is, you take pride. So, but we're gonna go ahead and take a little bit of an adventure here and head back to the guys. Just head back home. But hopefully you guys have been enjoying the trip so far. Cuídense. Chao, muchas gracias por todo. Claro, claro. Eso sí, vamos a quedar, vamos a volver. No va a estar eso. Como sea. Amén, amén. Que Dios lo bendiga. Chao, chao, chao. Yo! Our friends are up there somewhere. We're about to find them. Wow, ¿puedo grabar estos conejos, señora? ¿Ah? ¿Sí? Oh my God. Oh wait, we just found something else we could film. Hola. It's a good guard dog, sweet dog. We found rabbits. Oh my God. Hello, rabbit. Huge rabbits, bro. Holy crap. Hey, did you know rabbits are related to horses more What? than other rodents? How? Yeah, that's true. They're more related to horses. And when you look at them, they kind of look like little horses. I don't believe Their it. snouts. No I way. like how their noses never Are stop they? moving. Are they really related to horses, guys? I don't know. That's pretty cool though. I If they forgot the are family. I related. think it's morphs or something like that. Yeah, so these are morphed horses. Oh, she has like. You guys will let me know. I gotta Google that. Look at him. Look at me. Conejos y qué más? Love it. I love it. Bye, miniature horses. En la tarde se montan ahí. Se montan ahí en el árbol y. Oye, pero son gigantes. Sí, hay unos que se llaman los chongos. Los chongos, porque le dicen los chongos. No, porque no se le llaman así, es como una raza. ¿Y dónde los cogiste? ¿Dónde los cogiste? Los compraron. Los compraron. Ah, listo. Para ¿Cuánto ustedes. cuesta un pollo acá? Oh, we have two chickens mating. This is definitely nature. Una gallinita, pues. Una gallina. Oh, they're so sweet. Oh, okay, now. ¿Le gustan mucho los animales? A mi papá. A sus papás. Tu papá sí. A su vida aquí con sus papás. Sí. Listo. Está bien. Bueno, muchas gracias. Listo. Chao. Chao. Gracias. You gotta say bye to the dog. We can't say bye to the man of the house. Bye. Oh. You got scared. Well, good enough, guard dog. Got a little scared. That's okay. So we're gonna head back. I think the guys are waiting. No, they're just saying they're waiting. Well, let them wait a little more, bro. They're not gonna leave it. All right. Esta es la parte más bonita. Con big bikes, sí. Esta es la parte más. You guys are up there. Cute. So, we didn't find any abandoned children, which is an amazing thing. But we did find the most humble people in the world, and they invited us back. We were great guests, and I'm happy about that. And something to take from this, no matter where you live in, you can always take pride, and I love that. They really humbled us down, and they taught us a lot, and they're super sweet, super happy. And even the conditions that they're living, and with their kids having so many different diseases with their body, they're still happy and they're still hopeful, and they still are believing that one day everything's gonna just turn for them, and I believe it. So thanks so much for watching. We're gonna go ahead and head back home,
Make sure to like and subscribe. Any comments, leave it in the comment section. And I guess for today, we'll say goodbye to a sweet piece of land here in Venezuela, where they welcomed us with a lot of love, kindness, and they welcomed us. And the best part is they welcomed us into their home without any restraint. And I'm very grateful about that. So that's it for today. Finish the vlog here. I'll see you guys next time.